Good morning, all of you. Okay, today we have to discuss transmission impairment. So, what is transmission impairment? Signal travels through transmission media which are not perfect. Means means signal at the beginning of the medium is not the same at the signal at the end of the medium. Means what is sent is not what is received. म्हणजे जे आपण सेंड करतोय तेच रिसिव्हरला सेम ॲज मिळतंय मिळत नाही. इज कॉल्ड ॲज ट्रान्समिशन इम्पेडमेंट. There are three uses of transmission impediment: attenuation, distortion, and noise. So first use is attenuation. What is attenuation? Means loss of energy. So when a signal travels through a medium, it loses some of its energy due to resistance of the medium, and to compensate this loss, amplifiers are used to amplify the signal. So इथे तुम्हाला एक डायग्राम दिसत आहे. आता डायग्राम मध्ये बघा, दिस इज अ ओरिजिनल सिग्नल transmit from point 1 and at the point 2 signals will be attenuated, means loss its energy. बघा, ओरिजिनल सिग्नल अँड अटेन्युएटेड सिग्नल काय झाला, चेंज झाला. मीन्स लॉस इट्स एनर्जी ड्यू टू सम रेजिस्टन्स ऑफ द मीडियम. आता हा जो काय लॉस झाला आहे तो लॉस रिकवर करायचा असेल तर वी कॅन यूज ॲम्प्लिफायर टू ॲम्प्लिफाय द सिग्नल. अँड ॲम्प्लिफाय केल्यानंतर काय होणार, जे काय ओरिजिनल आपण सिग्नल ट्रान्सफर केले ते ओरिजिनल सिग्नल काय होणार, ट्रान्सफर होणार ॲट द रिसिव्हर एंड. पॉईंट 3ला बघा, इथे ओरिजिनल सिग्नल सेम ॲज ट्रान्सफर झाले आणि इथे पॉईंट 2ला काय झालेलं, लॉस इट्स एनर्जी ड्यू टू सम रेजिस्टन्स ऑफ द मीडियम. अँड पॉईंट 2 ती जी काय एनर्जी लॉस झाली होती ती ॲम्प्लिफायरने काय केली, ॲम्प्लिफाय अँड सिग्नल काय केले, ट्रान्सफर केल्यानंतर पॉईंट 3ला काय ॲम्प्लिफाईड सिग्नल मिळाले. ओके, सो दिस इज अटेन्युएशन. So the signal lost or gain strength will be calculated or measured in decibel. So decibel measures the relative strength of two signal or one signal at two different points. If the decibel is negative, then signal is attenuated, and positive decibel is positive, then signal is amplified. So how to calculate decibel, that is dB, by using formula. There is formula, dB is equal to 10 log P2 by P1 to the base 10. What is P2? P1, sorry, what is P1 and P2? P1 and P2 are the powers of a signal at points P1, at points 1 and point 2 respectively. So how to calculate a dB, that is decibel of signal. 10 dB is equal to 10 log P2 by P1 to the base 10. P1 and P2 are the powers of a signal at points 1 and 2 respectively. So what is
attenuation. Attenuation means loss of energy, and to compensate for this loss, amplifier are used to amplify the signal. And to measure the signal loss and gain strength using decibel. Decibel also used to measure the relative strength of two signals or one signal at two different points. If the decibel is negative, then signal is attenuated, and if the signal is positive, decibel is positive, then signal is amplified. And what is the formula? dB is equal to 10 log P2 by P1 to the base 10, where P1 and P2 are the powers of a signal at points 1 and 2 respectively. So एक example बघूया आपण इथे. Okay, suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. Find the attenuation loss of power. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? लॉस ऑफ पॉवर, that is dB. And what is the formula to find out dB? 10 log to the base 10 log P2 by P1 to the base 10. And what is given? Suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. फॉर्म्युला काय आहे? हा, dB कॅल्क्युलेट करायला. आणि गिवन काय दिलंय? P1 बाय 2, कारण काय ते पॉवर 1 पेक्षा काय हाफ आहे. सो P2 इज इक्वल टू P1 बाय 2 and P1 is equal to P1. So put in formula, this formula, P2 is equal to P1 by 2 and P1 is equal to P1. So what is formula? Here I mean 10 log, what is P2? P1 by 2 and divided by P1. So P1 will be calculate काय होईल? कॅन्सल होईल आणि राहील काय? log 1/2, that is log 0.5. What is the answer? log 0.5. log 0.5 log 0.5 is equal to minus 0.30 minus 0.30 into 10 into 10. What is the answer? minus 3.0. आंसर काय येतं आहे? minus 3.01. So approximately it is minus 3. So answer is measured in dB, so unit is dB. So answer is minus 3 dB. ओके, कसं कॅल्क्युलेट केलं आहे? सो आपल्याला गिवन काय दिलं आहे? P2 इज इक्वल टू काय दिलं आहे? हाफ ऑफ
P1 means P1 divided by 2, and put in P2, this put in formula dB is equal to log 10 P2 by P1, and final answer is -3 dB. Okay, so next example, अजून एक example बघूया आपण. A signal travels through an amplifier and its power is increased 10 times. Find the amplification gain of power. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? फाइंड द एम्प्लिफिकेशन, दॅट इज गेन ऑफ पॉवर. आता इथे मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय काय फाइंड आउट करायचं होतं? लॉस ऑफ पॉवर. लॉस ऑफ पॉवर मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी. आता लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स अटेन्युएशन. अटेन्युएशन, if the loss of energy, if the decibel value is negative, then काय, which is attenuated. सो आपलं फायनल आन्सर काय आलेलं? -3 dB आलेलं मग. सो इट इज निगेटिव्ह व्हॅल्यू. सो दिस इज लॉस ऑफ पॉवर ऑर विच इज अटेन्युएटेड व्हॅल्यू. अँड आता इथे आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? सो गेन ऑफ पॉवर और एम्प्लिफिकेशन मीन्स काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू डेसिबलची. इफ पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू देन विच इज एम्प्लिफिकेशन और गेन ऑफ पॉवर. आता फाइंड आउट करूया युजिंग फॉर्म्युला. आपल्याला गिवन काय दिलं? गिवन काय? पॉवर इज इन्क्रीज 10 टाइम्स. मीन्स काय? P2 is equal to 10 टाइम P1. P2 is equal to 10 P1, म्हणजे 10 टाइम्स काय? P1 गिवन दिलाय. फॉर्म्युला काय आपल्याकडे आहे? दिस इज फॉर्म्युला dB is equal to 10 log P2 by P1 to the base 10. फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करूया P2 10 log, what is the value of P2? 10 P1 divided by P1 and to the base 10. P1 get cancelled, so log 10. What is the answer of log 10? Answer is 1. So log 10 answer is 1. So 10 into 1, answer is 10. So final answer is 10 dB. What is the unit? dB. So this is the final answer, 10 dB, and which is positive value. So this is the gain of power or amplification. So what is attenuated? Attenuation means loss of energy, and to compensate for this loss, use amplifiers to amplify the signals. And to measure the loss or gain of energy or signal using decibel, and if the decibel is negative, then signal is attenuated, and if the decibel is positive, then signal is amplified. And what is the formula to find out decibel? dB is equal to 10 log P2 by P1 to the base 10, to the base 10, and where P1 and P2 are powers of a signal at points P1 and 2 respectively. Thank you.